Евровело е проект на Европейската федерация на колоездачите за мрежа от велосипедни туристически маршрути, които пресичат европейския континент надлъж и нашир. През България преминават маршрут номер 6 по река Дунав и маршрут номер 13 по пътя на желязната завеса. За разлика от маршрут номер 13, Дунавският веломаршрут вече е доста популярен в Югоизточна Европа. По българските пътища веломаршрутите са означени с табели единствено между сръбската граница и град Лом, по проект на Видинската агенция за регионално развитие през 2012 година. Табелите обаче не са съобразени с законовите изисквания, защото подобен знак липсва в наредбата към Закона за движение по пътищата. Маршрути 6 и 13 се застъпват в кратка отсечка край река Дунав, известна като Железни врата. Заедно с експерти от агенция Пътна инфраструктура посетихме района с Йован Еракович, който е основен виновник за развитието на маршрута в Сърбия. При предварителното проучване успяхме да направим едно интервю и с велотурист от Германия. Where do you come from and what is your final destination? I'm from Germany, from Hamburg, and I started that trip in Budapest via Belgrade, and I'm aiming to get through to the Black Sea. How do you find the conditions in Serbia for cycling? To be honest, I find them very good. The signposting was good. Besides the fact that the tunnels are not, they are dark, completely dark, which is a bit dangerous. But no, there was nothing that was frightening, nothing dangerous. Traffic was very low today. Maybe it's due to weekend, I don't know. So we never felt unsafe. That's okay. Even though you ride on a car road? Yeah, I mean, it's always a bit, it always can be a danger to ride on a car road. But I feel safe, yes. I mean, it's the same in Germany. You can always get involved in an accident. But it's okay for me. I feel safe as a cyclist on a car road here. What do you expect from the rest of the trip? Well, on our next destiny will be, I don't know whether it's Negutin, and then we will make up our decision whether we ride in Bulgaria or in Romania. Don't know yet where, but expectations are good, and we are very delighted to cycle on this European cycling route number 6, isn't it? Yes. Yeah. On what it depends your decision if you ride through Bulgaria or Romania? I think what I read is that in Bulgaria it'll be very hilly, but to find a bed and breakfast place is easier than in Romania. In Romania it is said to be flat, but it will be hard to find a place to stay, a bed and breakfast place. So maybe if we feel good, we will take the Bulgarian side. If we are not in such a physical good condition, we will take the Romanian side. I don't know yet. And where do you take information from? This is the German. I don't know the expression. It is a. It is kind of a book, especially for cyclists cycling from the European road Velo number 6, and there are always all informations about bed and breakfast, about road conditions, about towns and everything. And all informations are okay up to now. Ja sam Jovan Eraković iz udruženja Ciklonaut Beograd i eto imao sam sreću i zadovoljstvo da tokom više godina radim na razvoju Dunavske biciklističke rute u Srbiji. Od početka, od trasiranja rute pa do evo osmišljavanja i izrade ovog sistema putokaznih oznaka koji koristim. To je bilo, mi smo počeli 2004. godine
uz pomoć i podršku organizacionu i finansijsku GTZ-a, to je nemačka vladina agencija za tehničku pomoć i saradnju, danas su oni GIZ. Počeli smo sa, kako rekao, sa trasiranjem rute, a onda smo tokom vremena krenuli sa izradom vodiča, za web vodiča i konačno 2007. godine smo uradili prvu fazu ovog putokaznog sistema. Praktično je rađen u 3 faze. Ta prva faza je obuhvatila zapadni deo Srbije, pokrajinu Vojvodinu, od granice sa Mađarskom i Hrvatskom. Drugi deo sistema je urađen sledeće godine i to je ovaj deo ovde u Đerdapu gde se sada mi nalazimo. I poslednji deo koji je urađen je bio Beograd i 100 km od Beograda, koji je bio administrativno i, što bi se reklo, papirološki najkomplikovaniji. Znači, u 3 godine smo pokrili dužinu Dunavske biciklističke rute u Srbiji, koja iznosi 660 km, sa alternativama i deturovima ukupno oko 1100 km. Znači, imamo 1100 km rute u Srbiji obeležene na ovaj način, to je nekih 460 raskrsnica i oko 1000 tabli. Divna stvar u ovoj priči je bila da GTZ kao organizator i podržavalac ove rute nije postavljao nikakva posebna ograničenja u vidu dizajna i uslova. Tako da polazna tačka je bila samo ovaj ovde logo Evropske biciklističke federacije. Njegova boja, font i izgled su propisani, tako da smo krenuli od toga i onda smo na osnovu njega izgradili ostatak table. Znači, boja plava je ta koja je propisana, ali ovo ostalo smo mogli da uradimo po našim zamislima. Mi smo krenuli kasnije od nekih zemalja poput Hrvatske, koja je već imala obeleženu rutu, ali smo praktično na osnovu tih iskustava bili u prednosti i mogli smo da napravimo jedan rezultat koji je ispao zanimljiv i originalan. Sistem sa našim tablama je da, kao što vidite ovde, imamo mesta, lokacije, rastojanje do njih, ali ono što je posebno kod nas je ovaj ovde broj raskrsnice. Ali to je veoma važna razlika, zato što svaka raskrsnica u Srbiji ima svoj broj. Znači, od ulaska Dunava u Srbiju na mađarskoj granici do ovde izlaska koji je blizu nas u Negotinu, svaka raskrsnica ima svoj jedinstveni broj i on je upisan na ovom polju table. Postoji štampana karta. Na toj karti su takođe uneseni ti brojevi raskrsnice i ako imate štampanu kartu, onda kad uporedite broj na karti sa brojem na tabli, tačno znate gde ste, ne treba vam GPS. Takođe, ako je ekipa koja vozi malo veće, možete zakazati sastanak na raskrsnici 350, kao što je ova, i onda tu nema dileme. Takođe, jedna posebnost na našim znakovima je sledeća. Kad smo radili dizajn znakova, trudili smo se da to zaista bude, dizajn je rađen od bicikliste za biciklistu. Znači, dizajn ovih tabli nisu radili, da kažemo, neki projektanti ili ljudi koji sede u kancelariji. To je dizajn onako kako bih ja želeo, ono što bih ja volao da nađem na nekom putu biciklom, to je otprilike bila ideja da se to nađe na našim tablama. Zato postoji ovo polje ovde koja je jedna zanimljivost i posebnost. Na svakoj raskrsnici na tabli postoji jedna zanimljiva misao poznatih, manje poznatih ili nepoznatih ljudi o biciklizmu, o slobodi putovanja, o toj vrsti slobode koju čovek osvaja kada se kreće na biciklu, što je jedan od najlepših načina putovanja. Moja omiljena je od Picassa i da Picasso nije naslikao nijednu sliku, da je samo rekao tu rečenicu, on bi bio moj omiljeni umetnik. On je rekao, i to se nalazi na jednoj našoj tabli, da rekao je: potrebno je mnogo godina da čovjek postane mlad. To je naša posebnost, ali moram da naglasim da tamo da je raskrsnica važna, gde je bitno da znate da li ćete krenuti ovim putem koji je asfaltni ili ćete otići ovim koji je lepši, ali postoji zemljani deo. Umesto ove rečenice se na ovom mestu nalazi obaveštenje u tom smislu. Znači, kad nađete na takvu raskrsnicu, onda će pisati da je na ovoj strani recimo 10 km i asfalt, ali
ima automobila, a ovdje će biti možda 15 km i malo zemljanog puta, ali zato ćete moći da uživate u glasovima ptica, možda ćete imati šansu da vidite nekog jelena i tako dalje. Znači takva vrsta obaveštenja onda se nađe na ovom informacionom polju koji imamo ovdje. Druga stvar koja se uvijek setim kad se spomene ovaj sistem je nešto manje prijatna, a to je da ovakav sistem je praktično stalno na veštačkom disanju. Potrebno je redovno održavanje, potrebno je svake godine izdvojiti određena sredstva da bi se on održavao. Svake godine se na našoj dužini Dunava uništi, ošteti namerno ili nenamerno ili nestane toliki broj tabli da je potrebno otprilike 8 do 10 hiljada evra da bi se sistem održavao. Znači, toliko je potrebno godišnje u našim uslovima da bi sistem funkcionisao. Kada toga ne bi bilo, a mi to uspevamo da uradimo zahvaljujući razumevanju Ministarstva finansija Srbije, kada toga ne bi bilo, ja mislim da za jedno 3 godine bi izgledalo kao da ovog sistema nikada nije ni bilo. Znači, toliki je tempo otprilike tih promjena koje se dešavaju. Znači, potrebno je, ja to kažem, stalno veštačko disanje, potrebno je održavati sistem. Mislim da to nije samo u Srbiji, tako i u zapadnim zemljama, s tim što možda vandalizma je manje nešto, ali i tamo postoje naravno takve probleme. When you establish cycling route, it just came to my mind. It's like you don't have electricity in your house, and then in one day you decide you have enough money to make electrical installations, and when you get electricity in your house, then a completely new world opens to you. That's about development. So this guy get paid for counting traffic, there will be ferrata over here. So you have electricity, you decide that you can buy a washing machine, you don't have to wash your things by hands, and then you can buy a tool that uses electrical power. So when you have these basic things, cycling route, after that a lot of different possibilities that you never thought about can appear in the area. That's why it's important. It's like just a basic things for good stuff to come in a period after that. Bravo, dobra bicikla. Aha, dobra bicikla. Dobra, dobro. Cyclotouring is a big business. It's not just a matter of a few people who are passionate in cycling. It's really a serious business. In Germany, in the many European countries, people live from cyclotouring. There are specialized hotels, camping places, services, all kinds of businesses, of course, guiding, tourist information centers. So a lot of people, it's a whole industry, a lot of people live from cycling. So you can see some interesting data, like the average tourist in Western European countries spends 50 to 70 euros per day. It looks quite strange, but actually it's easy to understand why if you think that about the fact that cyclists stop in one place and then spend some time resting, taking things easily. While people from tourist buses, they come, they stop, they go outside to see something, fortress or gallery, etc. They go back to a bus and they continue a ride. Cyclists actually, they spend a lot of money because they do it with a vehicle which is powered by human efforts. In Germany, about 2.5 million people spend vacations, holidays on bicycle. It's not that they go somewhere and rent bicycle and then enjoy cycling. No, it's people who take bicycle from home, who travel by bicycle and return by bicycle home. It's 2.5 million people just in Germany who enjoy that kind of tourism. And it is also a way which is much more suited to get knowledge of foreign cultures. If you travel by motorized transport, you just more or less miss a lot of things
on the roads. You travel from point A to point B and you visit museums, you visit important things, but what about road between point A and point B? There are a lot of things actually that could be seen on that road and you miss them when you are in the bus, on the train, etc. When we started at 2004, for example, in Serbia, we had main authorities for this and still are a tourist organization of Serbia and Ministry of Finance, Ministry of Tourism. When we started the project, the meetings with them were organized on high level. So people from GTZ, they had the good connections, starting from ambassadors. So they had really open doors to organize meetings. But on the meetings, there was a strange situation. At the moment, there were talks about, okay, we want to build to establish cycling route along the Danube. When such a conversation started, the reaction was, okay, so you need some help, so you are a group of enthusiasts, is it a race, you want to race or what? So they behaved like they should do a favor to GTZ and to our partners. Actually, the situation was opposite. GTZ was offering a very precious development to Serbia. I was at the workshop last month and there was a guy who made the really nice performance showing what is the principle of relation between people who want to build cycling route and people who work in state authorities. He asked people in the room, is there anyone who would like to give him €1? And people were a little bit embarrassed. There was one man at the end who said, okay, I have €1. And the guy took €1 and said, okay, I'm giving you €5. And he really gave him at the bank note of €5. He said, that's the principle, how does it work? If you give me as a state €1, in a couple of years you will get €5 back. That's the principle. So you don't ask for a favor. You are offering a great favor to state authorities. And it took a while for them to realize the potential. So when we did signposting process, it was like I make something, I call it pre-project. I make detailed specification about how many signposts we need and for each signpost what should be written on the signpost. But I'm not licensed company who can do development, design of traffic infrastructure. So for that, official organization, official licensed company should be engaged, and money for this was provided for Ministry of Internal Affairs in Vojvodina, and then for the second and third stage, the money was provided at highest level by Ministry of Finance of Serbia. Because Belgrade was most complicated, you needed a lot of permissions. There was a lot of paperwork. A lot of lobbying was necessary to persuade, for example, traffic authorities in Belgrade that we should put cycling signposts in the center of Belgrade. They were really good willing and they wanted to help, but the logic was like this. They thought like this: if we put a cycling signpost in the center of Belgrade, it will encourage the cyclists to ride more to the center of Belgrade. That means that more cyclists will be injured by the traffic, so we don't want this situation. But at the end we had found a compromise, and the very moment that we did practical signposts, they said, well, it looks really nice, now we are thinking about some more cycling paths through the center of Belgrade. When people see that you made signposts, when people see that you have good websites on the internet, they think they are really encouraged to come and visit the country, and they also change the opinion about the country. They say, okay, if these people don't talk about big stuff like economy, etc., they pay attention to cyclists as well. So this country should be an interesting place to visit, and they come. Then Tourist Organization of Serbia also came to a better knowledge about this process, and the result for Tourist Organization of Serbia was that since 2008-2009
At each fair, at each press conference, when they go outside, when they speak with foreign people, for foreign media, they always mention cycle touring in Serbia, and then they always mention Danube cycling route. The most prestigious info brochure of tourist organization of Serbia, quite expensive thing, with the best photographs, the best text that they could find, has 4 pages. It has maybe 35 pages. 4 pages are devoted to cycling route along the Danube. The route uses existing infrastructure, so we have specialized cycling path only in Belgrade, in Novi Sad, in Apatin, but it's maybe, I would say, in total it could be like 40 kilometers. Everything else is existing infrastructure. Most of the rest is very quiet roads on the dams or side roads in villages, etc. But we have problems with 3 stretches from Novi Sad, first kilometers towards Belgrade, entrance of Belgrade, exit of Belgrade. These are very problematic points, and so far we didn't resolve this because it takes a lot of money to do it. It's not awful, it's not deadly dangerous, but it's frustrating for the people who are traveling. There are also these tunnels here, as you see. For me, they are nice, a little bit of adventure, but it surprised me, but I learned it very fast, that a lot of people are really afraid to cycle through those tunnels. They don't like when there is no light inside. Quite a couple of times I was a witness of kind of almost real panic with the people who wanted to pass through the tunnels. But that situation for now, the improvement would be of course to have a light inside, but there is no electricity lines over there, so we are waiting for solar solution. Sada mi je malo čudno da, eto, mi smo u poziciji da nekom dajemo savjet, ali ako već je tako, zaista dobronamerno, mogu da kažem da bi trebalo da Bugarska što pre omogući da sličan sistem zaživi na drumovima uz jedan kvalitetan web vodič. Po našim iskustvima takva stvar može da unapredi posetu biciklista za nekoliko puta, da poveća posetu biciklista za nekoliko puta u roku od samo 3-4 godine. To su veliki su rezultati, a ulaganja i nisu prevelika kao što bi možda čovjek u prvom trenutku pomislio. Cena ovog putokaznog sistema u Srbiji, znači 1000 tabli, 1100 km dužine, je iznosila sa projektima, sa izradom i postavljanjem znakova oko 120.000 evra. Kada uporedite to sa saobraćajnom signalizacijom, siguran sam da je cifra, odnosno cena koštanja ovakvog sistema krajnje skromna, a rezultati su veliki. Još jedna stvar koju bih želeo da kažem jeste da ja ću se držati Srbije, a možda ćete vi naći neku paralelu za Bugarsku. Ono što je za Srbiju važno je da posle ratova u Srbiji, posle ratova u ex-Jugoslaviji, Srbija se našla na prilično lošem glasu. A za zemlju poput Srbije je bilo neverovatno važno da imamo ovu vrstu turista. Ako ste vi turista koji putuju paket aranžmanom, putujete klimatizovanim autobusom, praktično gledate zemlju kao na TV ekranu, onda je dovoljna jedna sitnica, dovoljna je loša usluga u hotelu ili da vidite negde đubre pored puta i da vi imate jedan praktično pogrešan utisak o toj zemlji. Ali biciklisti su prvo, čovjek koji je spreman da sedne na bicikli da vozi 1000 ili 2000 km je posebna vrsta osobe. Srećan broj takvih osoba u Evropi i u svetu je ogroman i dalje raste. Imate biciklista na putu, ima otvorene oči, uši i srce. Biciklista koji putuje
po nekoj zemlji, on sreće mnogo više ljudi, mnogo je više u kontaktu sa ljudima nego neko ko putuje turističkim autobusom. Vi morate da stanete, da se raspitate negde za prenoćište, morate da kupite nešto. I onda ako je stanovništvo takvo da je od pomoći, ako je gostoprimstvo na visini, što je u Srbiji tako da gostoprimstvo u Srbiji je najrazvijeniji deo naše turističke infrastrukture koju posjedujemo. Mi ne možemo da se takmičimo sa zapadnim zemljama kvalitetom hotela i recimo puteva, ali što se tiče gostoprimstva tu smo zaista na visini. Tako da ne postoji biciklista koji će proći kroz Srbiju, a da ne ponese pozitivne utiske. Zato što će pomoć ljudi, ako se desi kvar na biciklu, ako je potrebno smestiti se negde, biti takva da ti ljudi praktično postaju ambasadori nekih novih pozitivnih promjena u našoj zemlji.